More than 5 persons have been confirmed dead, farmlands buried underwater for over 40 days, and properties worth millions of naira swept away as a result of heavy flooding in 3 Adamawa towns of Bodeno, Doma, and Imburu in Guyuk and Numan local government. Unprecedented flooding hit locals, leaving them homeless and in desperate need of help. The 3 Adamawa communities of Bodeno in Bobini District of Guyuk, Doma in Ginakise District of Guyuk, and Imburu town in Numan have been overtaken by a large body mass of water, which news Rendezvous TV gathers could lead to monumental humanitarian crisis if the situation is not quickly arrested. This was made known by the senator representing Southern Adamawa while on an on-the-spot assessment of the havoc the heavy flooding caused on his constituents in Adamawa State. Hi, welcome to News Hour on News Rendezvous TV. If this is your first time of visiting our channel, kindly support us by toggling on the subscription button down below and the notification bell so that you always be the first to know when we upload a new story. You can also like, share and download our stories free, as it would go a long way in giving our channel a favorable rating. Senator representing Southern Adamawa State, Binos has raised the alarm over the debilitating impact that heavy flooding has caused in some communities, displacing hundreds of families from their homes and all hopes for a bumper harvest, and the harvest itself now literally underwater. Binos, who was represented by his campaign director general, Katanwan Boniface, calls for urgent intervention from government at all levels in order to avert a grave humanitarian crisis in the area. Our correspondent, Austin Akpada, completes the report. Adamawa border towns of Bodeno and Doma, all in Guyuk towns, are an appalling scene of conquered territories, as locals groan being pummeled by heavy flooding that has overtaken their only means of livelihood, their farmlands. Everywhere you look, an extensive expanse of water that reflects the grotesque state of hopelessness, uncertainty, and a palpable fear of impending disaster, as the flooding has rested on farmlands for over 40 days, meaning whatever crop that have been planted within the farming season have been long wilted, decaying and eliminating all possibilities of a harvest this season. His Royal Majesty the Konunungura called on Binos to inform him about the unfortunate incident about the collapse of the bridge that link between Adamawa Southern Senatorial Zone and Borno State. So he assigned me to come and see things and report it to him in such a way that he will take action and see how he can forward the issue to the federal government so that federal government will take action concerning the damages of the bridge. More so, about 85 to 90% residents of Bodeno, of which these floods just wipe out all their farm products. The issue is multipathetic. In reality, these people need help, and I asked few of them that some of them are engaged in dry season farming. Without dry season farming, I don't think these people will make any headway. For these people, there is no place to hide as their means of livelihood, subsistent farming, have been turned into a water world. To a ƙashin gaskiya mun samu ambaliyar ruwa wadda ya tagarta mu sosai, gonakai dawa, masara, shinkafa, gonakanmu gaba ɗaya ruwa ya kashe mana su, wadda a bana ba mu san yaya za mu yi ba, domin har ta ma ba gonakai kaɗai ba ma akwai ɗakunanmu wadda ya zo ambaliyar ruwa ya sanyi ya ja rurrusa su, gini na taɓo wanda sun rurrushe. So saboda haka gaskiya muna wannan takaicin wannan abu. Oyo
gaskiya ban isa in lissafin su ba, kusancin dukkan mutanen garin abin da ya shafe shi, don gonakan da muke da shi duka akan kogi suke, ko ba haka ba. So kuma ruwan nan ba inda ya bari tudu, har karali ya shiga, don muna da na gefe wanda yake karali wanda ake shuka dawa, haga duka ruwan nan ya je ya shige shi. Ruwa da ya wata daya da sati daya a ciki da sati biyu, ka gani dole ne ba amfanin da zai yi. So yanzu daren ma ruwan nan ya sauka, shine zamu yi kukan namu zai yi yawa, domin wani gonan har abada ba zai yi amfani ba, ya ɗebo wani yashi ya zo ya binne shi, ya kawo yashin da bai da amfani, wanda ko da ka shuka wani abu a ciki ba abin da zai amfani a ciki. Bakashin gaskiya mu muna cikin takaici, ba mu san ya zamu yi ba, sai dai shi ubangiji shi zai bude mana kofa. To a gashin gaskiya muna godiya ga wannan shi senator, domin kusancin duk abin da ya faru a karamar hukumar mu koko a dai senatorial district dinsa na Southern Senatorial yana taimakawa. Koken mu in aka kai yana iso mu, so mu kuka mu gare shi har ga Allah muna roƙonsa, domin mu anan ba mu da wani abin da muka sani illa iya wannan noma, ba wasu sana'a da muke da shi, sana'a mu din kalilan ne, kuma inda muke sana'a mu bargu ne, kasuwan bargun ma yanzu ba isa a ci ta ba, babu shi, hanya ya karye, baya da za a iya je bargu. Saboda haka mu muna roƙo Senator Binos ya kai mana kuka waɗanda ya kamata, domin kamar yadda muke bayani kullum mun je mitin mun ga wa shi kwandunun guraya sarkin lunguda mun kai masa kuka, ya ce in Allah yarda zai isar da kuka mu ga waɗanda ya kamata, mu kuma mun san waɗanda suka kamata daga shi senator mu sai kuma rep mu sai kuma maiwa gwamnan mu na Adamawa, su ne za su iya taimakawa talaka, su za su kai kukan mu ga manya. So saboda haka muna roƙonsa ya yi iya gurgurdon da ya saba, taimakon da yake yi ya taimaka mana, ya kai koken mu kuma waɗanda ya kamata shi ma ya nemi alfarma daga gare su, su ma su zo su taimaka masa karfi da karfe su taimaka wa talakawan mu na nan. Gaskiya muna da babban matsala, a takaice zan ce abin da ya same mu ambaliya, wanda tunda muna rayuwa ba mu taba mun fuskanci irin wannan bala'i ba, amma wannan abin da ya same mu ba mu san ma ko menene za mu yi ba, abubuwan ya sha karfin mu kawai. A takaice duk komin mu ya ɓaci, ba abin da ya tsaura a ƙasa, yanzu ma ba mu san ma menene za mu yi ba. Wato za mu ce dukan gonakinmu, duka ababe wanda muka shuka duka ruwa ya kashe, bancin wannan ma ya sake shafan gidajenmu sun rurrushe, kuma ko da za mu je wurare daban-daban kamar gada gaba daya inda muke tafiya ma mu wala duka, ko kuma mu samu zuwa mu samu abin da za mu ci ma hanyar ma duka ya karye, so muna nan kawai kara zube, duka komi ya saya cak. Shi sanatonmu Binos Yaro wanda yake wakiltar Adamawa ta kudu, wadda duk lokacin da muka samu matsala a wannan karamar hukumar mu Guyuk yana kawo mana dauki. Da na ji cewa na yi baki sai na tambaya su wane ne, sai aka ce mini daga sanatanmu ne Binos Yaro. Ya faranta mini rai domin baya manta da mu a duk lokaci, yana kawo mana dauki, kuma mun ba da gaskiya, mun saba gani a ƙasa kuma za mu gani a ƙasa. This situation is dire and critical because these villages are on the fringes of Adamawa and Bodeno states. The reality now is that there is hunger and possible outbreaks of diseases as a result of exposure to the elements, as women, children, and even the elderly are at risk. Ambaliyan ruwa, an yi ambaliyan ruwa har da gidaje ma, ɗakuna dai sun ta faɗuwa, kuma gonakin mu duka ruwa ya ɗauke shi, kowa ya yi masaransa daidai iya wanda zai rufa kansa asiri duka babu su yanzu. Wallahi muna ji da bakin ciki kwarai, don duk mutumin da yake so zai samu abin da zai sa a bakinsa babu shi yanzu, sai sun bar sauran yara ma sun bar gida sun tafi nema
a wani wuri su kawo abin da za mu sa a bakin muna bakin ciki sosai. To yanzu kan ruwan ya janye gaskiya tsakanin da Allah tsayawa za mu sai mu tsayawar daka sannan mu nemi abin da za mu sa a bakin mu. Za mu nemi abin da za mu sa a bakin mu. Mai aikin rani wanda zai iya yin shinkafa yayi, wanda zai iya yin masara yayi. Mu samu abin da za mu sa a bakin mu. Kuma kaga abin da za mu yi aikin da shi din ma babu shi yanzu. Muna roƙo a gwamnati kiran da muke masa da babban murya. Mu dinnan wanda abun nan ya shafe mu muna roƙon sa ya taimake mu akan wannan abun da koda abun da za mu yi aikin rani da shi mu ya taimake mu da shi ma, kamar injin bayi, kamar taki, kamar mesa wanda za mu yi bayan gonakin mu da maganin feshi. Mu gaskiya wannan abun da gwamnati zai karbi roƙon mu muna so ya taimake mu da wayannan abubuwa. Mu rufa maka masu. Gaskiya asara ta faru da yawa kuma muna neman taimako ga gwamnatin jihar Borno da jihar Adamawa su taimaka mana a gyara mana wannan hanyar ta lalace wanda mutane suna amfana, motoci suna wucewa, Adamawa tana shigowa duka da Taraba suna biwa ta cikin gwamnatin Adamawa suna wucewa suna shiga kasuwan Borno. To shine muke neman taimako kamar gwamnatin Sanato Bine Yaro ya taimaka mana da Sanato namu Ali Sanato Indime su taimaka su gyara mana wannan hanya da kuma alƙalmin talakawa su taimaka musu da wani abu wanda za su taimaki kansu. Gonakan mutane ne gaba ɗaya yanzu wuri ya koma fadama, magana amfani gaba ɗaya duka ya mutu. To shine muke taimakon Allah, muke roƙon Allah ya kawo wanda zai taimaka wa talakawa wanda za su taimake su dan samu abin da za su ci. Akwai kasuwan Bargu da take ci wanda daga nesa ma ana shigowa ta wannan hanya ana zuwa kasuwan Bargu. Yanzu ba mota sai dai a hau jirage a je a kwale-kwale a je a ciyo kasuwan a dawo kana a sake hawan wata mota. Lalle akwai hadarin da aka yi kusan har rasa rai mu a cikin wannan jirgi kamar mutum 5. Shi kuma muna mishi fatan alkhairi kamar yanda ya dauki wannan nauyi bisa ga yanda muna kyauta zaton sarkinmu na lungu da fadinin gura shi ya kai mishi wannan sako. Mun gode da ya isar masa da haka. Mu talakawa ne a karkashin su mafi yawanci muna kyauta zaton cewa adalcin da suke mana muna roƙon Allah ya sa su ƙara mana akan yadda muke gani. Muna ganin sa sau da kafa sama da ƙasa in mun daga kanmu muna gani adalcin mai girma kwanin gura ya kawar mana da kabilanci a ƙasar mu gaba ɗaya. Muna godiya. Binos da ka taimaka mana ka kawo mana wannan jami'an tsaro su zo su kula da mu akan wannan lamari, muna addu'an Allah ya sa in ka turo wasu daga sama su kawo mana su bi sau da kafa su ga wannan abu ya iso mu, muna addu'an haka. Seriously, first of all, the people that are based here, especially Doma and Bodeno, this problem of flood that affected both their homes and their lands. People have become homeless and they have nothing to do now. Some of them, they even left to go to somewhere to have something to eat because some of them, they have family at home. But due to what happened, we came here this early morning with the DG campaign of Distinguished Senator Binos to look into this problem and to look into the solution that will come after this thing. We meet with the district head, I think the Wakili and the Serki in person, and the people that are based in here. Serious intervention to come to their rescue because they didn't have anything as to put in the table of their family, what to eat. Yeah, this place where we're standing has experienced flooding, which is as a result of a break on the way that linked Bargu in Borno local government and these two villages here, Doma on my left and Bodeno on my right hand side. The situation is pathetic because as the team has gone around and seen, people have lost a lot which cannot be quantified. In fact, it runs into millions of naira. And the inhabitants of this place are purely subsistence farmers. And that is the only thing they depend on. Now that they have lost all these things to the flooding, then there's problem here. In my capacity as a member on Honorable Senator Binos' team, we want to first of all thank him for taking this time to send a delegation under the leadership of his Director General campaigns to come and see by himself the damage that this flooding has done to this community. And of course, because of the nature of the damage, many people have deserted their areas because the flooding has caused a lot. Apart from the destruction it has made to the farms and the crops, even the residential areas, some have collapsed. And because of that,
they have run to other areas for shelter. And to be candid, even what they will put on their dining tables is a case now. So we are calling on distinguished Senator Binos Yaro, as he usually does when it happens with us, because this is not the first time this delegation has been sent to Guyuk local government. We had his presence at Boshikri Lafia axis, and today we are at Bodeno Doma axis. So because of the kind of person he is, whom we believe is a man of action, we want to call on him that we are at his mercy. He should table this issue before the authority that be. And it's in two phases. There are long-term needs, there are also short-term needs. Short-term needs, what these people will eat from now, because they have sunk into this farming season all that they have. Well, they were expecting returns, or rather we can say farming dividends. Then this flood has gone with virtually everything. So we are calling on the senator to please table our problem before the government so that there will be a kind of amelioration of these problems we're going through. On the long-term needs, it is the issue of this road that links this part of the local government and the other side, which is in Bodeno State. Because the people here have the market at Bargu as their major market. That is where they all take their resources. They go there to buy, they go there to sell. And now they have been cut off. In fact, before you can go to Bargu now, you have to use an engine boat. And we have been made to understand that just quite some 2 weeks back, there was a boat mishap because of the nature. That terrain is not used for ferrying, but because it has been changed to that by circumstances, we've lost some lives due to boat mishap. So all these things we're saying. In Imburu, a suburb of Numan, residents now resort to ferrying themselves in small canoes to move from one point to another. This emergency, grim as it is, could yet degenerate into a health disaster, with some reports having it that there are already cases of cholera outbreaks in some of the affected communities.